Hello everyone, this is story number 12 from One Story a Day for Beginners and Kids. سڵاوتان لەبێتۆم کارتان باش. ئەمە چیرۆکی دوازدەمە لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک بۆ ئاسی سەرەتا منداڵان. We've got this little bluebird asking for help. ئەم باڵندە خنجیلانە شینەمان هەیە کە داوای هاوکاری دەکات. The title of the story is A Bird and a Cat. باڵندەیەک و پشیلەیەک. I have a little bluebird. She lives in a cage in my room. She is a beautiful bird. باڵندەیەکی خنجیلانەی شینی بچووکم هەیە. Little بچووک blue شین bird باڵندە. She lives in a cage in my room. Cage واتە قەفەس لە قەفەسێکدا لە ژوورەکەی مندا دەژی. She is a beautiful bird. ئەو باڵندەیەکی جوانە. She likes to sing. لێرە کە ئاماژە بۆ باڵندەکە دەکرێت دەڵێ باڵندەکە حەز دەکا بجریوێنێ بخوێنێت. Okay? And she likes me. هەروەها حەزی بە منیش دێت. But she does not like my cat. دیارە حەزی بە باڵندەکەی بە پشیلەکەی نایەت. باڵندەکە حەزی بە پشیلەکە نایەت. She is a happy bird. ئەو باڵندەیەکی دڵخۆشە. I enjoy listening to my bird singing. چێژ لە گوێگرتن لە جریوە و خوێندنی باڵندەکەی خۆم وەردەگرم. But when my cat comes in the room, the bird stops singing. بەڵام کاتێک کە پشیلەکەم دێتە ناو ژوورەکەمەوە باڵندەکە لە جریوە و خوێندن دەوەستێت. She is quiet. She sits and watches the cat. باڵندەکە باڵندەیەکی بێدەنگ ئارام وەروەها دادەنیشێت و سەیری پشیلەکە دەکات. I think she is afraid of the cat. پێم وایە لە پشیلەکە دەترسێت. So thank you very much for watching. I'll catch you in the next story. Have a good time.